Today we have a short and simple conversation in a green grocery. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asal. Today we have a short and simple conversation in a green grocery. Before that, I have recorded a video about vegetables in Persian language. Put the links here. Also, you can find it in the description. But today, we're gonna use those vocabulary in a simple conversation. Let's go. سلام خانم، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایین. لطفاً 2 کیلو پیاز بدین. چشم. کاهوهاتون کجاست؟ تموم کردیم متاسفانه. کلم چی؟ دارین؟ بله، ولی فقط کلم سفید داریم. این فلفلا تندن؟ نه، ولی اون فلفل قرمزا خیلی تندن. میشه از هر کدوم نیم کیلو بدین؟ بله، حتما. دیگه چی میخواین؟ 1 کیلو سیب، 1 کیلو پرتقال و 1 کیلو انگور. بفرمایید. چقدر میشه؟ 310,000 تومان. مرسی. او ببخشید. نیم کیلو هم پسته تازه میخواستم. الان چقدر میشه؟ 440,000 تومان میشه. چیز دیگه ای نمیخواین؟ نه ممنون. بفرمایید. مرسی، روز خوبی داشته باشید. مرسی از شما. شما هم روز خوبی داشته باشید. Okay guys, I hope you enjoyed the conversation. Try to practice it at your home and you can send your voice on my Instagram account or in a Telegram group chat. My recommendation is that to send your voice in the group chat because there are other learners so you can share your information, you can practice and improve your language skills more and better. So I'm waiting to receive your homeworks. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.